Welcome to Entrepreneurship for PST 6 second semester. So this module, Entrepreneurship, with the code name PST 06209. So this module name is Entrepreneurship with that module code. So welcome to the module for Entrepreneurship. Okay, so to begin with, let us begin with the session number one of entrepreneurship. And this session number one, we are going to discuss the concept of entrepreneurship. The concept of entrepreneurship. The whole idea of what is entrepreneurship. So when you hear the word entrepreneurship, what gets into your mind? Or what do you understand by entrepreneurship? Or what do you think about entrepreneurship? Whenever you hear this word entrepreneurship, what comes in your mind? What do you think? What do you see behind that word entrepreneurship? So, in Swahili we say ujasiriamali. Ukisikia neno ujasiriamali, ni nini kinakuja kichwani mwako? Au ni nini unafikiria kwa wakati huo? Kwa unaposikia neno ujasiriamali, kuna kitu fulani kinakuja kichwani mwako. Kuna idea fulani inakuja kichwani mwako. So I want you to go through that mindset picture which you have about entrepreneurship. So let us go into some few pictures and to just create some kind of a picture in your mind of what entrepreneurship is. So when you hear about entrepreneurship, what do you get into the mind? Unaposikia ujasiriamali unaelewa nini? Je, unafikiri kitu kama hiki? Jamaa wanauza bidhaa Kariakoo au kwenye market au Karume? Je, wale fruit vendors au food vendors ambao wanauza vyakula masokoni, wanaoshona bidhaa na kuuza? Je, huo ndio ujasiriamali? Wengi wanaita monkey shop. Je, unapata idea ya monkey shop? Unapata idea ya supermarket? And selling goods and foods like of home use, foods and other issues about home use. Or you get a picture of food vendors wanauza vyakula, wanauza chips, mishikaki, wanauza magazeti. Au je, unapata picha ya watu wenye saluni, watu wenye ambao ni vinyozi? So what picture do you get into your mind when you hear the word ujasiriamali? Unafikiri ufugaji wa kuku, mbuzi, ng'ombe and so forth? Au je, ni uuzaji wa vinywaji kama vile vinywaji vya Azam na vitu kama hivyo? Or do you think of having an industry like this, making a lot of products like the way Bakresa Group does, making wheat flour and so many products? Do you get the concept of having industries? And when we come into industries, are you thinking entrepreneurship as having an industry for making cars or car manufacturing industry? Au je, unafikiri ujasiriamali ni kuwa na kamtambo kako kama haka kakutengenezea gongo? Je, nao ni ujasiriamali? Au je, ujasiriamali ni kuuza bidhaa mtandaoni, kupatana.com, Jumia, Amazon? Au wale wenzangu na mimi wale wa Instagram, njoo DM, lete tangazo lako kwa bei nafuu. Je, huo nao ni ujasiriamali? Au Jumia, kuuziana bidhaa mtandaoni, je, huo nao ni ujasiriamali? Au ujasiriamali ni kuwa na kampuni labda ya kujenga barabara au kuwa na magari makubwa ya kujenga barabara? Lakini je, ujasiriamali ni ku-own magari, mfano mabasi ya kusafirisha abiria, daladala, biashara daladala, au maroli ya kusafirisha bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine, kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine? Je, huo nao je ujasiriamali?
Lakini je, ujasiriamali inaweza kuwa labda ni kuwa mchezaji wa mpira au kuwa mwimbaji na mtumbuizaji, kuwa msanii wa mziki au msanii wa filamu, au kuwa katika game ya mpira wa miguu, kuwa mchezaji au kuwa whatever katika eneo la michezo. Je, hizo zote ni concept za ujasiriamali au ni vitu tofauti? Au je, kuwa mjasiriamali ni kuuza bidhaa kama vile kompyuta, simu na vitu kama hivyo, au product mbalimbali ambazo ni electronics, let's say electronics. Is it selling electronics or selling anything related to electronics? Hiyo ndo ujasiriamali. Au je, kuuza magari, huo ndo ujasiriamali. So when you hear about entrepreneurship, you can think the quick thing that comes into your mind, everyone, when you think of entrepreneurship, you're thinking of a business. Thinking that we are talking of business. We are talking of business. Now, what kind of business? The business of selling cars, the business of selling electronics, the business of playing football or of being a singer or an entertainer, the business of transporting goods and people, the business of construction, houses, roads, bridges, the business of selling products online, the business of manufacturing things, manufacturing cars, manufacturing foods, manufacturing drinks, or is it manufacturing local brews? Is it about livestock keeping? Is it about drinks vendors? Or is it about making, selling or owning a company for making magazines or being a barbershop? So many issues, selling foods like this. So whenever you hear about entrepreneurship, you think of a business, and the second question is what kind of business that you can call it as part of entrepreneurship. So the meaning of entrepreneurship, by definition, entrepreneurship can be regarded as a condition that creates new business in terms of risk-taking and expected profit. So this is the definition of entrepreneurship in our module about entrepreneurship. But what is entrepreneurship according to dictionary? Entrepreneurship ni neno la Kiingereza. Lakini je, lina maana gani hilo neno la Kiingereza? So when you come to the dictionary, the word entrepreneurship is defined as the activity of setting up a business or businesses, taking on financial risk in the hope of expecting profit. So there are four groups of words here. Activity of setting up business, setting up or starting up, setting up business or creating business. It can be one business or many businesses. That is the first part of the meaning of entrepreneurship. Also, taking a financial risk, taking on financial risk or taking risk, entrepreneurship. And also another group of words that is found in the meaning of entrepreneurship is hope of profit, expecting profit. So these are it's three groups of words that explain entrepreneurship. You are setting up a business, then you're taking risks, and then you expect profit. So this is the meaning of entrepreneurship from an English dictionary, as a normal English word. That is the meaning. But when we come to the study of entrepreneurship, then we can define entrepreneurship as a condition that creates new business in terms of risk-taking and expected profit. So there are three things in entrepreneurship: in creating new business, and then in creating new business in terms of risk-taking, that's the third part of it, and then expecting profit. So in order to say that something is entrepreneurship, or falls under entrepreneurship, you must see the three things.
there is a creation of a business. There is a business created. And then there is risk taking. And then you must expect profit, or is something that makes profit. So that is entrepreneurship. So ujasiriamali kwa Kiswahili sasa, tukichukua hii ya entrepreneurship tukaileta kwenye Kiswahili, manake ujasiriamali ni ile hali ya kuweza au kuwa na uwezo wa kutengeneza au kuanzisha biashara. So kunakuwa na biashara. Naposema biashara means kuna mtu anayeuza kitu au anayeuza service au anayeuza huduma, alafu kunakuwa na mnunuaji anayeinunua ile huduma au anayeinunua ile product. Kwa unaweza kuwa na bidhaa au unaweza kuwa na huduma. Unaweza kuwa unatoa huduma kwa lengo la kubadilishana. Mtu anakupa fedha unampa huduma, au anakupa fedha unampa bidhaa. So hiyo ni biashara. Lakini katika hiyo biashara ukishakuwa una uwezo wa kuanzisha au kutengeneza biashara, lakini unakuwa unafanya risk taking. Risk taking maana yake unafanya kitu kwa matumaini ya kwamba kitakuja kufanikiwa na huna uhakika kama kitafanikiwa. So you are taking risk. Unatumia muda, unatumia fedha, unatumia resources zako nyingi, unaamua kufanya hicho kitu, lakini unategemea kwamba kitakuja kufanikiwa and you are not sure if it will excel. Kwa hiyo ni risk taking. Lakini hizo biashara ambayo unatengeneza ni lazima uwe unajua kwamba hii biashara ambayo umeitengeneza inaleta faida, au nategemea au jinsi ulivyoitengeneza inaleta faida. So in everything that we call all falls under entrepreneurship, at the end of the day you must get profit. Kwa hiyo biashara, ujasiriamali wowote lazima uwe na kitu kinaitwa faida. Kwa hiyo wale wanaofanya vitu kwa ajili ya kutoa msaada au unafanya kitu hautengenezi faida, unachompa mtu ndicho anachokurudishia, then hakuna faida, that is not ujasiriamali. That is not entrepreneurship. It's something else. In entrepreneurship, there must be a business, there must be risk taking, and also profit. At the end of the day, there is profit. So that is the general concept of entrepreneurship. So there are so many definitions of entrepreneurship. Other definitions include is the process of creating something new and assuming the risks and reward. So you are creating something new, but at the end of the day, there must be a reward. A reward now is that profit you are talking about, but there is risk somewhere. You have to take risk somewhere. Also, it is the process of organizing, managing, and assuming the risks of a business. Is the process of creating incremental wealth. Wealth hapo ni utajiri, tunaongelea utajiri. Incremental wealth manake utajiri unaoongezeka kidogo kidogo kwa muda unavyozidi kwenda. So there is creation of wealth. Utajiri manake unachokipata, kuna faida unapata, hapo ndipo unapotengeneza utajiri. So another way of saying about entrepreneurship, you must know that it is something that creates incremental wealth. Ni utajiri unaoongezeka, unazidi kukua, unazidi kutoka hatua moja kwenda nyingine. So it's not about getting something big at once. No, it's an incremental wealth. And also risk is always there. In entrepreneurship, there is always risk. It means you are putting something which you expect that one day it will be big, or one day it will excel, or you don't see it now, but you expect it to happen. So that is a risk. That's a risk. Na ndio maana mtu ambaye anafanya ujasiriamali, kama unaogopa risk, hauwezi kuqualify kuitwa mjasiriamali. Hauwezi kufanya ujasiriamali na hauqualify kuitwa mjasiriamali if you are afraid of risks. Also, in the beginning here is the process of organizing, managing, and assuming the risks of a business. So you manage a business by looking into so-called risk. So unakuwa na uwezo wa kuimanage hiyo risk. Baadaye huko mbele tutasoma vizuri sana kuhusiana na issue ya risk and how to manage the risk. So the risk is always there, but you must know how to manage it, to organize things so that you can manage the known risks of your business. So without risk, you cannot do business. You cannot get the expected profit without taking risk.
Naomba ieleweke hivyo. Without taking risk, you cannot do the so-called entrepreneurship, creating a business that will make profit. Baadaye tutakuja kuelewana vizuri kwenye eneo la risk. Kwa nini lazima kwenye entrepreneurship kuwe na kitu kinaitwa risk? We are going to discuss it deeply in this particular module. So, by looking into this definition, now you can come back to these pictures and see if what was here was exactly fitting the so-called entrepreneurship. So all these pictures, you can always come back and see that these pictures, does the pictures qualify to say what we see in these pictures is entrepreneurship? Yeah. So then let us continue, and then you will come back to the pictures. Also, entrepreneurship is the way of thinking, reasoning, acting that results into creation, enhancement, realization, and renewal of value for an individual, group, organization, or society. So, at the heart of this process are the creation and or recognition of opportunities, followed by the will and the initiative to innovatively seize these opportunities. So sometimes entrepreneurship is the way of thinking, reasoning, acting. And this way of reasoning, thinking, and acting result into a creation or into enhancement or into a realization and also renewal of the value for an individual, group, or society. In this process now of thinking in some way or reasoning in some way or acting in some way so that you can create a value for an individual, group in the society, in this process now you create or you recognize opportunities. You recognize opportunities, and then you have a will, and also you have an initiative to seize these opportunities. Don't worry, I'm going to explain these words slowly with a clear explanation in a very known language of Kiswahili. So kwenye hii definition hapa kuna pati nne ambazo zinaelezea zaidi maana ya ujasiriamali. Sehemu ya kwanza inasema it is the way of thinking, reasoning and acting. Kwa ni namna ambavyo mtu anafikiria, ni namna mtu ambavyo ana reason, anajichambua kwenye akili yake, ni namna mtu anavyotenda mambo au anavyofanya vitu vyake. So hii namna ambavyo mtu anawaza, anafikiria na kutenda vitu, anafanya na kuwaza na kufikiria kufanya vitu ambavyo vinampelekea, they result into creation, enhancement, realization. Kwa inapelekea mtu huyu aweze kutengeneza au aweze kusababisha kuwe na renewal of value, kwamba kunakuwa na badiliko fulani kwenye uthamani wa mtu, uthamani wa group, au uthamani wa organization fulani, au uthamani wa jamii fulani. Kwa hiyo ile njia unavyowaza, unavyofikiri na unavyotenda inapelekea kuwe na mabadiliko katika uthamani wako, au uthamani wa kundi la watu fulani, au uthamani wa organization fulani, au uthamani wa jamii fulani. Na so katika hiyo process ya kufikiri na kutenda ili kuongeza uthamani wako au uthamani wa grupu lako, katika hiyo namna unavyofikiri sasa, nitajiongezeje thamani yangu, nitaongezeje au nita-act vipi niweze kuongeza thamani ya kundi langu au organization yangu. In that process unajikuta umegundua au umecreate au umetengeneza opportunities, opportunities ambazo ukizifuata hizo au ukizifanya hizo opportunities ambazo umezipata sasa kwenye akili yako, unakuta umeweza kuzitumia hizo opportunities innovatively, umezitumia hizo opportunities in such a way that umekuwa mbunifu kiasi cha kuzitumia hizo opportunities ili ziweze kukunufaisha. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake unawaza jamani, nifanye nini hapa niweze kujiongezea thamani. Una reason kichwani mwako, then unaanza kufanya jambo fulani ambalo hilo jambo kilifanya linakuongezea uthamani wako, au kwenye grupu ambako mko
watatu, wanne, watano, au organization au society. Kwa wakati mnawaza pale sasa, mnajikuta mmegundua opportunities. Mnakuta mmegundua opportunities ambazo hizo opportunities ndizo mkiamua kuzifuata au kuzifanya, mnajikuta mmeshafika mahali ambapo mmetaka kufika. Wapi mnapotaka kufika? Mahali pa kujiongezea uthamani wenu au uthamani wako au thamani wa organization ambayo unai own au organization ambayo uko. Kwa hiyo ni namna ya kujiongezea uthamani wako kwa kutumia opportunities ambazo umeziona au umezigundua kwa kufikiri na kutenda. So that is also plays at the part of entrepreneurship. That also means the issue of entrepreneurship. So entrepreneurship ambayo tunaiongelea hapa kutoka kwenye zile picha ambazo tumeongelea pale nyuma kwa wingi wake, we can say entrepreneurship now is divided into two major parts. So entrepreneurship can either be small medium enterprise. Tutaona hapo mbele maana ya enterprise. So entrepreneurship can be a small medium enterprise, or entrepreneurship can be an innovatively driven enterprise. Innovation driven enterprise or innovatively driven enterprise. Kwa hiyo a small medium enterprise, we are talking of an entrepreneurship which uses local market. Kwa small medium enterprise ni kitu ambacho ni local. Unatumia local market. Manake watu wa pale tu wanapata hiyo huduma yako. Watu wa jamii fulani au watu wa sehemu fulani au watu wa eneo fulani ndio wanapata hiyo huduma yako. Lakini innovation driven enterprise, we are talking of something global. Naongelea kitu ambacho kinaweza cooperate Tanzania lakini kikaenda mpaka sehemu zingine zote za dunia au Afrika au nje ya mipaka ya nchi. So hiyo ni innovation driven enterprise. Kwa ni kitu ambacho ni global. Kwa utofauti wa hivi vitu viwili, hii small medium enterprise na hii innovation driven enterprise, tunakuja kuona pia utofauti kwenye cash flow, fedha, utengenezaji wa fedha. Small medium enterprise unaanza na mtaji wako. Unapoanza tu pale, in a given time you are making money. So graph yake mara nyingi inakuwa ni linear graph. You have your startup and then you start your small medium enterprise, then you grow your income with the time. So that is small medium enterprise. Lakini katika small medium enterprise, kwa sababu unatumia local market, remember, even if you get an incremental wealth, it's not that much huge compared to innovation driven enterprise. Now the cash flow of innovation driven enterprise, which is something global, something big to operate into between nations or between a very large region. The cash flow is that you begin with a large amount of money and you are not guaranteed to make profit linearly. Graph ya kutengeneza fedha inaweza ikashuka, ukatengeneza negative amount of money in a certain time, but when it takes off it goes linear. Kwa hiyo wakati wa kutengeneza hii innovation driven enterprise, it needs money, then una mtaji wako unaanza, lakini bado utahitaji tena kuongeza fedha zingine ili uweze kusustain ile business, iweze kukua na kwa kubwa, na baadaye inapoanza kutengeneza profit in a given time, it goes boom and then it goes to be linear in making the cash flow. So that is the difference in cash flow between small medium enterprise and innovation driven enterprise. So in innovation driven enterprise, you're making a lot of money because it is global. It goes into many people, different race, different style of life and so forth. But in local, small medium enterprise local, you're talking of just a certain kind of people. Kwa mfano, unaweza ukawa na bidhaa au biashara ambayo unaweza ukawauzia watu wa Uswahilini tu. Ukipeleka mahali ambako sio Uswahilini au kwa watu ambao sio wa Uswahilini, haufanyi hiyo biashara. You cannot do that business. Kwa hiyo unaweza ukaanza na mtaji mdogo ukatengeneza faida fresh, kwa sababu uko na local market and you guarantee that those people will do it or will buy it. But in innovation driven enterprise, you are targeting different kind of people.
and actually you are making something which is big. Now the cash flow will not be linear as compared to small medium enterprise, as I explained previously. Kwa hiyo unapoongelea entrepreneurship, there is always these two sides, the small medium enterprise and innovation driven enterprise, which is global, and a small medium enterprise which is local. So when we come to these pictures, you will see some of these businesses are global. You can operate anywhere, and some of these businesses are local. You only provide the service to only certain kind of people. You cannot do it to the market, the global market. You cannot do it globally. You just do it only to a certain group of people or to the certain type of people. So we call that small medium enterprise. And innovation driven enterprise is something big that you can do to any kind of market or any kind of people. So the key issues from the definitions, those different definitions of entrepreneurship, they are key issues. And these key issues, they explain the state of mind that is required to answer the following two questions: who are and what are. So the who are question is, who are the entrepreneurs and what make them work so hard with no guarantee that they will be successful. So the issue hapa tunaongelea kwamba hawa wanaofanya entrepreneurship ambao tunawaita entrepreneurs, kwa nini wanafanya kitu ambacho tumesema hakina risk, you cannot guarantee success. Kwa nini anaendelea kufanya? Kwa nini hawa ni akina nani hawa entrepreneurs? Who are they that they work so hard, wanafanya kwa juhudi zote with no guarantee that they will be successful? Who are they? And what are the variables that are determined to risk so much and make so many sacrifices to fulfill an idea? So kumbuka, unakuwa na idea and then you work so hard, you make so many sacrifices financially and time and so forth. But so what are these variables that are determined to risk so much? Ni vitu gani hivyo ambavyo mtu anaviona au anavitarajia au vinakuwa vinamfanya yeye aweze kurisk sana hivyo? What are those variables? Baadaye huko mbele tutaona. Na hao entrepreneurs ni watu wa namna gani hawa, ambao hawajui wala hawana uhakika kama watafanikiwa, lakini wanafanya kwa juhudi zote. Hao ni watu wa namna gani? So tutawaona baadaye hao entrepreneurs ni watu wa namna gani, na pia tutaona hizo variables ambazo zinamfanya huyu mtu asiache kujitolea, kutoa chochote, muda, fedha, hata kwa kitu ambacho hana uhakika kama atafanikiwa. So almost all the definitions of entrepreneurship include the following key behaviors. Ukiangalia definition zote za entrepreneurship zinaonyesha tabia zifuatazo ambazo ni za msingi: initiative taking, kuanza kufanyia kazi jambo fulani; organizing and reorganizing of social and economic mechanism to turn the resources and the situations into practical account. Kwa hiyo kunakuwa na uwezo wa ku innovate, initiative taking, kwamba unaanza kufanya jambo fulani, lazima uanze kufanya, lakini pia unakuwa na uwezo wa ku-organize na ku-reorganize economic mechanisms or social mechanisms, na unaweza kuzibadilisha hizo kuleta kitu fulani chenye manufaa au kitu fulani chenye faida. Also acceptance of risk or failure. Kwa hiyo kukubaliana na risk, kukubaliana na riski, lakini pia kukubaliana na failure. Kwa definition hizo zinamtaka huyu mtu ambaye anafanya ujasiriamali au huu ujasiriamali unataka kwanza kuwe na namna ambavyo unaweza kufanya jambo. Kuna namna ambavyo unaweza ukabadilisha resources ziwe za kijamii au za kiuchumi, na hizo resources unazibadilisha kuwa kitu ambacho kina faida, kinaonekana kwamba kimeleta faida. And then uwe na uwezo wa kukubaliana na riski ambazo zipo, lakini uwe na uwezo wa kukubaliana na failure, kwamba I can fail or I can succeed. Hilo liwepo kwenye mindset. So these are the issues that we can derive from the definitions, and know that in order for the entrepreneurship to happen, you must know these behaviors of entrepreneurship. So we were talking of small medium enterprise, innovation driven enterprise. What is an enterprise? So an enterprise, also we can call it business. It is an enterprise or business.
undertaking, is enterprise undertaking or business undertaking. This is a commercial unit aimed at producing services to satisfy both the client and the service provider. Kwa hiyo ni shughuli fulani ya kibiashara, commercial, ambayo hiyo ina target katika kumridhisha mtu ambaye ni client na pia yule anayeprovide. Wote mnanufaika, anayepata hiyo huduma ananufaika, au anayepata hiyo bidhaa ananufaika, na wewe unayetoa hiyo huduma au bidhaa pia unanufaika. That is an enterprise. So enterprise also, for example, an enterprise may focus on assisting the public or a segment of public on research activities. Kwa hiyo enterprise may focus on assisting the public or a segment of public in research activities. That is proposal development, maybe proposal development in health. Also academic work, it can be book writing in health and so forth. So as we say enterprise, we are talking about services, provision of service or producing service. So an enterprise can be a research activities, or it can be an academic work. Also, it can be counseling patients and their families. You can do counseling. It can be that service, or providing mortuary services, or providing cytology and histopathology services in the peripheral, or providing a selection of full burial services, or clinic care of patients, or improving the quality of services within your organization to increase clients and raise price. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinavyotajwa hapa ni service, na hizi service zinaweza kuwa ni sehemu au zinaweza kuwa ni mojawapo ya enterprise. Kwa hiyo hizi zilizotajwa hapa zote zimefocus on health related issues. Kumbuka enterprise inaweza kuwa ni vitu vingi sana, lakini kwa sababu sisi tunasoma kozi ya afya, tunajaribu sasa kurelate mambo yanayohusiana na afya, lakini mambo hayo yanaweza yakawa ni part of entrepreneurship, au yanaweza yakaingia kwenye kitu kinachoitwa entrepreneurship. So these enterprises that are mentioned here, these services that can be part of entrepreneurship, part of enterprise, or the enterprise may focus on these issues, on these services. We mentioned them, things that are related to health, and you can do it in a manner of thinking of an enterprise in healthy related issues. So that's the concept of enterprise. But also there is a concept of intrapreneurship. So there is entrepreneurship and intrapreneurship. So do not mix the two words, and be very careful with the spellings of intrapreneurship and entrepreneurship. So intrapreneurship, this is the process of uncovering and developing opportunities to create value through innovation and seizing that opportunity in an existing company. So it's the process of uncovering and developing opportunities, and then to create value through innovation and seizing that opportunity in an existing company. Kwa hiyo definition inafanana kabisa na entrepreneurship, lakini kuna neno in an existing company. Kwa kunakuwa na kampuni au organization ambayo ipo, lakini unakuwa ndani ya hiyo kampuni, unakuwa ndani ya hiyo organization, na ndani ya hiyo organization unafanya kitu kinachoitwa entrepreneurship. Kwa ukiwa unafanya entrepreneurship ndani ya kampuni fulani au ndani ya organization fulani, hiyo inaitwa intrapreneurship. Kwa ukiwa ndani ya hiyo kampuni, una uwezo wa kutengeneza au kugundua opportunities ambazo ukizitumia hizo opportunities unaweza kutengeneza faida, au unaweza kutengeneza kitu kinachoonekana, ambayo ni kwa sababu ya ubunifu ulionao, au kwenye kutumia hizo opportunity ambazo umeziona na kuzicreate. So you can create the opportunities, or you can be innovative enough to make those opportunities, and then you can seize those opportunities. You can use
those opportunities to the benefit of you and the company. Kwa ukiwa mjasiriamali ndani ya kampuni, basi hiyo aina ya ujasiriamali inaitwa intrapreneurship. So that company is not yours maybe, yeah, naweza kusema hivyo, lakini ndani ya hiyo kampuni unafanya ideas, unatengeneza ideas ambazo zinaweza zikakusababisha wewe zikafanya kitu kinaitwa entrepreneurship, na unakuwa kwenye kipengele cha intrapreneurship. Kwa mfano upo ndani ya kampuni ya simu, lakini ndani ya ile kampuni ya simu, kwa mfano uko Tigo au uko Voda, lakini ndani ya ile kampuni ya Voda au ya Tigo unagundua vitu fulani mle kwenye kampuni kwamba tukivifanya hivi tunaongeza tija kwenye kampuni. Kwa mfano watu walioanzisha vitu kama M-Pesa, watu walioanzisha vitu kama Tigo Pesa, watu wameanzisha vitu kama M-Pesa ile unaweka Empower, you see. So all those are innovations, ule ni ubunifu ambao watu wameufanya, lakini wale walioufanya sio wamiliki wa Vodacom company, ni watu walioko ndani ya kampuni ya Vodacom. So they are entrepreneurs within the company. So hiyo tunaita intrapreneurship. I think you understood. So there is an entrepreneurial process, the process of entrepreneurial process. This includes all the functions, activities, and actions that are part of perceiving opportunities and creating organizations to pursue them. So it is about all the functions, all the activities, all the actions that you can determine the opportunities available, and then you can pursue or you can do those opportunities so that to create your value in that particular opportunities. So is entrepreneurial process the birth of new enterprise just happens, and it is subsequent success or failure a chance process. So it's the birth of new enterprises. The art and the science of entrepreneurship can be taught and learned. So the issue of entrepreneurship, we know that we can learn and we can be taught and understand it. So entrepreneurship, baadaye kule mbele tutakuja kuona vitu ambavyo ni vya uongo kuhusu entrepreneurship. Watu wanaamini labda kuna watu ambao wamezaliwa kwa entrepreneurs and so forth. But the truth is, anything that you can see in the world concerning entrepreneurship, you can be taught and you can learn and you can do it. So the art and science of entrepreneurship can be taught and learned. So entrepreneurship is one of the fastest growing new field in the study in education. So ni kitu ambacho sasa hivi kinasomwa sana. So the entrepreneurial process that we are talking about, determining activity that perceiving. So the important part of entrepreneurial process is perceiving opportunities and creating organizations to pursue them. So you perceive the opportunities and then you pursue those opportunities. Kwa unajua kwamba hapa kuna opportunity fulani, alafu unaifuatilia hiyo opportunity uweze kuifanya. So hiyo yote ni entrepreneurial process. So in that process there are 6 stages. First of all, you see the opportunity. Unaiona hiyo opportunity kwamba kuna opportunity fulani, na unavyoiona wengine wanaweza kawa wameiona pia au hawajaiona. Also you can have a vision about that opportunity. Unakuwa na maono hayo kuhusiana na hiyo opportunity. Then you persuade others. Utashauriana na huyu na yule, unawashauri, unawapersuade, unajaribu kuwa persuade, kama kuwavuta watu, unawashawishi watu kwamba jamani, kuna ka opportunity haka nimekaona, kuna haka ka opportunity. Then you gather resources. Kama mko wawili watatu mkikubaliana, mnakusanya resources, alafu then mnaorganize, mnazipangilia zile resources mzitumie wapi. Then you create new venture. Then mnaanzisha kitu. Kinaweza kikawa ni biashara, au mnaweza mkawa na bidhaa yenu mnauza, na pia mnaweza mkawa na soko lenu ambalo mnauza. So
constantly also, yeah, another stage is constantly change and adapt themselves according to changing demand. Kwa mkishaanzisha hicho kitu, mnakuwa watu makini sana katika kuona mabadiliko, alafu na nyinyi mna adapt according to those changes. You may think that there is a market about something, lakini unapoanzisha biashara unagundua kwamba no, hapa hapana, tulikosea. Mbona watu wako hivi, wanahitaji hiki, wanahitaji kile, na sio hivi tulivyowaza mwanzo. So constantly you change and you adapt according to the demand of your market. Kwa katika 6 stages of entrepreneurial process, ni lazima kuwe na uwezo wa kuchange au kuadapt quickly ili kuweza kuendana na mahitaji ya wale ambao unafanya nao, unawapa hii huduma yako au unawapa hizo products zako. So those are the 6 stages of entrepreneurial process. So also there are factors that contribute to the development of entrepreneurship. Why do we have the so-called entrepreneurship? What are the factors that made entrepreneurship into existence? People want independent lifestyles. People or individuals, they choose that they choose where to live, they do what they want with the financial security. So people want that independent lifestyle. That's why there is entrepreneurship, and people like entrepreneurship. Successful entrepreneurs as role models. There are people in our society that are successful. And these people who are successful, we see them as heroes. And by them seeing them as heroes, they gain a certain special status in the society because of their achievements, because of the materials they have. And then some other people make them as their role models. They want to be like someone. So because of those successful entrepreneurs, then entrepreneurship can come into mind. Kuna watu hapa na uhakika wakisikiliza stories za kina Mohamed Dewji, wakisikiliza stories za kina Bakresa, wakisikiliza stories za kina Aliko Dangote, wakisikiliza stories za kina Bill Gates, kuna watu wakisikia hiyo story they want to be like them. Kwa nini? Kwa sababu wanawajua wale watu, wanawaona jinsi walivyo na status katika jamii, wanavyoheshimika kwa sababu ya mafanikio walioyapata kwenye mambo fulani fulani katika maisha. Kwa sababu ya uwepo wa hawa successful entrepreneurs, then entrepreneurship can come into existence. Also, demographic factors. Demographic factors manake ni zile factors ambazo tunaangalia jamii kwa ujumla, na factors zinazohusiana na population. So in demographic factors tunaongelea population ya watu ambao wako kati ya umri wa miaka 25 na 40. So this is represented by the weight rather than population. So we are talking of weight. Weight manake the ability to influence decision or actions. Usifikirie ile weight ya uzito. Weight has another meaning. And the meaning of weight we are talking about here is the ability to influence decisions or actions, rather than just talking of the number of people between the 25 and 40 years of age. Kwao namaanisha nini? Namaanisha kwamba tunapoangalia demographic data zinazohusiana na population, kwa tukisema demographic data kwamba entrepreneurship pia inaendana na watu wenye umri kati ya miaka 25 mpaka 40. Lakini hatusemi kwamba entrepreneurship ina develop kwa sababu ya umri wa watu kati ya miaka 20 na 40, kwamba watu katika hiyo population ya 25 mpaka 40 ndo that's where entrepreneurship is. No, ila tunaongelea kwamba entrepreneurship inakuwa developed au inakuwa na uwezo wa kudevelop au kuwa influenced na watu kufanya maamuzi ya kufanya entrepreneurship wakiwa katika age ya miaka 25 mpaka 40. Kwa umri unashawishi mtu kwenda kufanya entrepreneurship. Kwa miaka 25 mpaka 40 ni umri ambao unashawishi mtu kufanya maamuzi, unashawishi mtu kufanya vitendo ambavyo vinamfanya yeye awe entrepreneur. Kwa hiyo this is a largest share which identify business opportunities and they contribute to development of entrepreneurship. Kwa kundi hilo la watu wanachangia sana katika kugundua opportunities za kibiashara, na pia wanachangia sana kwenye eneo linaloitwa entrepreneurship. So increasing the share of services in the total GDP, kwa gross domestic product, wanachangia, entrepreneurship inachangia sana
gross domestic product, in conjunction with their relatively low cost, attract many people to develop businesses to achieve significant gain. Kwa entrepreneurship inafanya watu wengi wajihusishe na biashara, na kwa kufanya hivyo tunaongeza pato la nchi. Kwa hiyo kwa sababu ya kuongeza pato la nchi, basi tunashawishika sana kuingia katika kitu kinachoitwa entrepreneurship. Also, development of new technology, kuwa na teknolojia mpya. In the field of computers enables small business to large companies to compete through lower cost recorded in the small business. Kwa hiyo kuanzishwa au kuwepo kwa teknolojia kumesababisha pia kuwe na issue ya entrepreneurship, na hiyo inasaidia sana katika cut off some kind of costs ambazo zinaweza kukatwa kwa njia ya technology. Internet development, kuwepo kwa internet. Kuwepo kwa internet manake nini? Tunasema kwamba sasa hivi by internet the whole world, it is just in your fingertips. There are millions of users of internet, information from various areas. You can get them in your fingertips, and those informations can contribute to increase the chance of you finding new ideas that can make you make a new business. Kwa ukiwa na internet unaweza kuangalia vitu vingi mtandaoni na wapi, ukapata idea na vitu vya kufanya ambavyo vitakufanya uweze kufanikiwa kama entrepreneur. So that also stimulates or awakens the idea of entrepreneurship and the development of entrepreneurship. Also globalization. Globalization hapa sina haja kuelezea sana. Utandawazi, globalizations. So globalization is a general trend contributing to increase in opportunities to develop business, not only within the borders of the country, but also beyond, significantly increasing the chance of obtaining additional profits. Kwa sababu ya kitu kinaitwa utandawazi, you can do business anywhere. Right now you can do business anywhere. You can move from Tanzania and go to South Africa. You can go to China. You can go to America and do business. You can go to Nigeria, Egypt, and so forth. Anywhere you can go in the world and do business. Now, because of that, then we have the so-called entrepreneurship. Now it's just a matter of thinking what you can go and do in China, what you can go and do in Dubai. If you can think of that thing and you have the capital and the other necessary requirements, you just go there and do it. No one will force you, or no one will restrict you from doing it. As long as it is entrepreneurship, you can do it anywhere. So the issue of globalization and making it possible people to move from one place to another is another thing that has stimulated or has made the idea of entrepreneurship to come into development. So that's it. And it is this short introduction of entrepreneurship. In case of any questions about more elaboration of entrepreneurship, I cannot explain entrepreneurship in the way it is in just a few minutes. No, I know there are some parts I may not have included it in my explanations, but they mean a lot in entrepreneurship. So if you need any clarification, you are welcome for needing those clarifications. But you can do the following questions as evaluation questions. These evaluation questions we are going to do it on your own. Make sure that you know to define what is entrepreneurship. You need to know to explain what is entrepreneurial process, and also factors that contribute to development of entrepreneurship. Do it as evaluation questions. So let me say this at the end. We are studying entrepreneurship as a module, as a subject. So at the end, we are going to have exams and do the exams and so forth. So learn entrepreneurship in two perspectives. Learn entrepreneurship as part of a module, because you are going to have an exam at the end. Know the things. Try to put them into your mind. Then that is the first part of entrepreneurship, of learning entrepreneurship. The second part of learning entrepreneurship is to learn entrepreneurship as something that will have a profit, or that will have an impact in your life, something that will change your life, something that will make you your fortunes to increase after schooling. So entrepreneurship, we learn it by hoping that after coming out of the school, you're going to the world out there
You must have entrepreneurial mindset so that you can excel and you can do entrepreneurship in the community at large. Kwa hiyo entrepreneurship tunaoisoma hapa tunaisoma kama somo darasani ambalo tunaenda kufanyia mtihani mwisho, lakini entrepreneurship tunaisoma kama kitu ambacho utaweza kukifanya baada ya kutoka shule. Yaani usome ukijua kwamba nataka kuelewa entrepreneurship vizuri ili niweze kuja kuiapply huko baadaye nitakapotoka shule. Kila mtu anaweza kufanya entrepreneurship, anything related to entrepreneurship. You can do anything. You can do business. You can do. Everyone can do. Hata ambaye hajaenda shule wala ambaye hajasoma anaweza kufanya na akafanikiwa. But what we are talking here is learning something to be an educated entrepreneur. Yani wewe ni entrepreneur ambaye yuko educated. Baadaye huko mbele tutasoma vizuri sana hiyo process of entrepreneurship. Utakuja kuelewa kwamba you can see someone has never gone to school but successful, ukamwadmire. Lakini there are a lot of mistakes amezifanya, lose a lot mpaka kufikia pale. Lakini angeweza kuavoid hizo loss kama angekuwa na taaluma ya entrepreneurship. Angeweza kutohangaika sana na kupata shida sana kama angekuwa na taaluma ya entrepreneurship. Bahati mbaya sana watu wakishafanikiwa huwa hawasemi kwamba ni wapi ambako walienda chaka, ni wapi walitapeliwa, ni wapi walishindwa kufanya jambo fulani, ni wapi walishindwa kufanya kitu ambacho walikiwaza na kuona kina faida kwao kwa sababu walishindwa kwa sababu ya kutokuwa na taaluma ya hicho kitu. Hawasemi, wao wanasema tu kwamba mimi nilijitahidi, nilifanya kazi kwa bidii na nini na kujituma, nimefika hapa nilipo. There are so many failures and the mistakes behind until wanafika pale walipofika. So tunasoma entrepreneurship ili kutupunguzia hizo mistakes and failures. Sio kuziondoa, kuzipunguza kwa kiasi kikubwa na kukufanya wewe uweze fit anywhere in the market, in the field of entrepreneurship worldwide. Yani kila mahali ukienda unaelewa mambo yanakwendaje. Kwa hiyo uisome kama kitu ambacho unataka kikufungue akili kuweza kujua ndani ya hili box linaloitwa entrepreneurship kuna nini. Baada ya hapo kwenye kuapply huko ni kila mtu atakapoweza kuapply. So we are not teaching you to have money. No, we are teaching you entrepreneurship so that you can look for money wisely. Tunakufundisha entrepreneurship ili uzitafute hela kwa akili na sio kwamba tunakufundisha entrepreneurship ili upate hela au tunakufundisha jinsi ya kupata hela. Hapana, tunakufundisha jinsi ya kuzitafuta hizo pesa kwa akili. Lakini kuna watu wamezitafuta hizo fedha na wakazipata ila kwa shida. Lakini wewe tunakufundisha ili uweze kufanikiwa kwa akili na kuwa mweledi. So that's the idea of entrepreneurship, and you must learn it with an eye of I want to open my mindset to know what is in this box of entrepreneurship. So do that. Make sure you pass exams, but make sure you understand what is entrepreneurship. Thank you.